Welcome back to our channel. இன்னைக்கு again நம்ம same ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்ல கேக்குற ப்ரோக்ராமிங் கொஸ்டின்ஸ் தான் லேர்ன் பண்ண போறோம். Everyone is ready? Shall we start our session? Okay, let's start our session for today. First இன்னைக்கு நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, I will be creating a class frequency of characters. Which means இப்ப எனக்கு ஒரு string கொடுத்திருப்பாங்க, ஓகேங்களா? A BB CC என்னோட அவுட்புட் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, A is repeated 3 times. So A which is of 3 times and B is of 2 times, then C is of 4 times. If I have D அப்படின்னா, I want to print like D is of 1 time. ஓகேங்களா? This is what I need to do. So first thing என்ன, இப்ப எனக்கு ஒரு string கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த stringல இருந்து I want to find the frequency of each and every letter on that string, and then I want to print accordingly. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின் சொல்லி கொடுத்துடலாம். ஆஃப்டர் திஸ் நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை டிக்ளேர் பண்றேன். ஸ்ட்ரிங் str which is equal to inside a double quotes the same string நான் கொடுக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்றேன்னா, I want to define a variable as count. ஏன் அப்படின்னா, A ஓட கவுண்ட் என்ன, B ஓட கவுண்ட் என்னன்னு பாயிண்ட் பண்றதுக்கு I want some pointer, right? அதனால int count இனிஷியலி நான் 1ன்னு வைக்கிறேன். why not 0 அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, first time if I'm going inside, இப்ப இந்த வேல்யூ நான் எடுக்கிறேன்னா already that value is present in my string. so அதனால நான் என்ன பண்ணணும், I want to give like already present இருக்கும், கண்டிப்பா first value இருக்கும் இல்லையா, அதனால நான் count is equal to 1ன்னு சொல்லி கொடுக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஓகே, once count நான் டிஃபைன் பண்ணிட்டேன்னா then என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we are going to create a new string like this. so அதனால நான் என்ன பண்றேன், string bufferல நான் create பண்றேன். string buffer or builder which is both are okay. ஏன் நான் string buffer create பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க, string builder create பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, each and every time நான் ஒரு string create பண்ணி சில ஆபரேஷன் பண்ணேன்னா it will create a new string. that is not a good way to handle it. so அதனால string buffer create பண்றேன். and we already know string buffer is a mutable one. அதனால நான் string buffer, if string na immutable-ங்கிறதால each and every time it will create an object. that is the reason I am using string buffer. string builder. okay, instead of normal string. fine. next நான் string buffer create பண்ணிட்டேன்னா, இப்போ I want to traverse from int I equal to 1 and then I less than or equal to less than string dot length then I plus plus. ஓகேங்களா? this one normal loop தான், நான் ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தோட எண்ட் வரைக்கும் போகணும். ஆனா இங்க ஏன் I equal to 1ன்னு கொடுத்திருக்கேன் instead of 0 அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the main reason for giving I as 1 instead of 0, நான் ஐயோட வேல்யூவும் முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூவும் சேமான்னு சொல்லி செக் பண்ண போறேன். ஐயோட வேல்யூவும் ஐக்கு முன்னாடி இருக்கிற வேல்யூவும், which means இப்ப I 1, ஐயோட பிளேஸ்ல யார் இருக்கா, A. ஏவும் I minus 1ல யார் இருப்பா, A. இவங்க எல்லாம் சேமான்னு சொல்லி செக் பண்ணுன்றதால I am giving it as I equal to 1. okay, after this what I need to do, நான் சொன்ன மாதிரி we need to check a condition. if str dot char of I which is not equal to str dot char of I minus 1 இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணும், I want to add the value in the string buffer. so string buffer sb dot append of str dot char of I and again நான் என்ன append பண்ணும், என்னோட கவுண்டோட வேல்யூ append பண்ணுமா, so append of count.
ஓகேங்களா? ஓகே. ஒன்ஸ் நான் வந்து அப்பெண்ட் பண்ணிட்டேன், இட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் அப்படிங்கும்போது நான் எகைன் வேல்யூவை ரீஇனிஷியலைஸ் பண்ணி 1க்கு கொடுக்கணும். ஓகே, இப்போ ஒருவேளை ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? ஐ வாண்ட் டு சிம்பிளி இன்க்ரிமெண்ட் த கவுண்ட். தட்ஸ் இட். ஓகேங்களா? Once it is done, at the end of the loop, I want to print like SB. SB print பண்ணும். But SB is a string buffer. So to convert it into string, நான் வந்து toString என்ற மெத்தட கொடுத்துறேன். If I run this, let's see what is happening. See, D வந்து செக் பண்ணாமே D is equal to 4 சொல்லுது. So I am giving it as less than or equal to because C வந்து 4. D வந்து wait I equal to 1 சொல்லி கொடுத்தப்ப அது ஏவ பாயிண்டே பண்ணல. Why? String buffer count input கொடுத்திருக்கேன். Let's do it in debugger, then we will come to know what is the issue. ஓகேங்களா? ஓகே, நான் debugger ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, I want to place the debugger here. Debugger ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். See, first என்னோட string okay, count என்ற value and then string buffer is string builder is something and empty string. If I go inside, string equal to I. So character at I வந்து என்னது? Which is A. And character before மே என்னது? Character before is also A. அப்ப வந்து counter plus plus பண்ணுது. Now count value is 2. இப்ப I is equal to 2. And then வந்து செகண்ட் பொசிஷன்ல யார் இருக்கா? ஏ இருக்காங்க. ஏ இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது now what I need to do, now ஏ இருக்காங்கன்னா it will come and both are sameங்கும் போது it is coming and incrementing the A value to count value to 3. இப்ப கவுண்டோட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா 3 இருக்கு. Then if I come inside, caret of I வந்து ஓகே, இங்க வந்து நான் I -1 கொடுக்கணும். கரண்டா I பொசிஷன்ல B இருக்கங்காட்டிக்கு it is not working as expected. Now I mute all the mute points and run பண்றேன். Let's see. Now also let me run it again. இப்ப A வந்து 3 times இருக்கு, B 2 times இருக்கு, C வந்து 4 times இருக்கு. But it hasn't checked for D. So அதனால நான் என்ன பண்ணணும்னா less than or equal to சொல்லணும். less than or equal to சொன்னாதான் லாஸ்ட் பாயிண்ட்க்கு வரும். கரெக்ட்டுங்களா? Okay, now if I run it, we will be getting a string index out of bound exception. ஏன்னா இண்டெக்ஸ் வந்து 10. Okay, let us ஒவ்வொரு டைம் எரர் வரும்போதும் we need to do it like this. அப்பதான் வந்து நமக்கு என்னன்னா debugging பண்ணாதான் என்ன எரர்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். So I am going on debugging. Debugger mute point போட்டிருக்கேனா? Okay, I am going on debugging once. See, first வந்து SB is null. Okay, I mean empty string. I வந்து 1 இருக்கும்போது count plus plus ஆகுது. I வந்து 2 இருக்கு. 2 இருக்கும்போதும் count வந்து plus plus ஆகும். I வந்து 3 இருக்கும்போது P னு வரும். அப்ப இந்த condition fail ஆகி it will come here and then it will increment the value to 1. See, நம்ம வந்து A ஓட value 3 னு போட்டுட்டு count again வந்து 1 convert பண்ணிட்டு after that again I am going inside and again coming. இப்ப பியும் நாட் ஈக்குவல். ஸோ கவுண்ட பிளஸ் பிளஸ் பண்ணி கவுண்ட் வந்து 2 ஆயிடுது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரிங் என்னவா இருக்கும்? A3 B2. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் again coming inside லூப் குள்ள வரும்போது C the 6th position is something. ஓகே, கவுண்ட் வந்து பிளஸ் பிளஸ் ஆகுது. தென் again 7 கவுண்ட் வந்து பிளஸ் பிளஸ் ஆகும். then 8 count plus plus, then 9 which is equal to count plus plus. Okay, இப்ப வந்து A3 B2 C4. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் இங்க எங்க வருதுன்னா கேரட் ஆஃப் I என்னது 10. 10th பொசிஷன்ல கேரட் ஆஃப் I string dot evaluate expression
str dot char at of 10. Evaluate 10th பொசிஷன்ல ஆக்சுவலி யாருமே இல்ல. ஸ்ட்ரிங் இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸெப்ஷன். இப்ப ஸ்ட்ரிங்ல எத்தனை இருக்குன்னு பண்றேன். I-1 தான் நான் பிரிண்ட் பண்றேன். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா இஃப் இட் இஸ், நான் இங்க இல்லாம else if I which is equal to string dot length minus 1, அப்ப string dot, இப்ப நான் இத கொடுத்துட்டு இப்ப run it, string dot see the last one வந்து str.9. so I வந்து string dot length minus 1 இருக்கு. caret of string dot s dot for let me debug it. Let's move. ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஏன் ஒர்க் ஆகல ஃபார் லாஸ்ட்னு சொல்லிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் டில் த எண்டுக்குள்ள சொல்றேன். ஓகேங்களா? இல்லையா, நான் நியூ அரே கிரியேட் பண்ணி அந்த நியூ அரே வந்து which should be sorted and remove duplicate. That is what our problem is. 2, 3, 4, 4, 6. ஓகேங்களா? The output of this should be எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6, which means இப்ப ரெண்டு sorted arrays இருக்கு. இந்த ரெண்டு sorted arraysலயும் there is a duplicate ones. So நான் என்ன பண்ணணும், duplicates எல்லாம் remove பண்ணிட்டு I also want to provide the sorted array as a output. அந்த sorted array எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா like this 1, 2, 3, 4, 5, 6 இருக்கும். duplicates எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. That is what our requirement. இதுக்கு நான் வந்து பப்ளிக் ஸ்டாட்டிக் வாய்ட் மெயின்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு அரேவை டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். int arr which is equal to inside a curly bracket I am giving this array, and again int arr2 which is equal to, நான் இங்க வந்து arr1 arr2 னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். the same values நான் இங்க இருந்து அங்க காப்பி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். okay, now what I need to do, I want to create a list of, it should be accept only integer value. so integer result which is equal to new array list of. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ இந்த லிஸ்ட்ன்றத இம்போர்ட் பண்ணிடலாம். now what I need to do, I want to set some values. initially நான் வந்து pointingக்கு ரெண்டு வேல்யூ வைக்கிறேன். int I equal to 0 and then int j is equal to 0. if you are defining more than one value, நீங்க simply int I equal to 0 and j equal to 0 னு சொல்லலாம். so that int ன்ற data type which is common for both of this I and j. okay, okay, next என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் int ஐயும் ஜேவும் டிஃபைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் int last addedனு சொல்லி ஒரு வேல்யூ டிஃபைன் பண்ணி அதுக்கு நான் 0னு வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்றேன். இப்ப ஐ வாண்ட் டு டிராவல்ஸ் ஒன்னு இந்த அரே 1ஓட லென்த் வரைக்கும் போகணும். அப்படி இல்லைன்னா அரே 2ஓட லென்த், which means I will be going to give it in a or condition while I வந்து which is less than arr dot length இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா j வந்து less than arr dot length இருக்கணும். this is the condition which I am going to give it. after this நான் வந்து int valueன்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். தென் நான் என்ன பண்ணணும்னா, நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒன்னு int அரே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து I வந்து அரே 1 விட கம்மியா இருக்கணும் லென்த்தை விட. அப்படி இல்லைன்னா j வந்து அரே 2 விட லென்த் கம்மியா இருக்கணும். ஓகேங்களா? உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறமா I have defined the variable. after this நான் என்ன பண்றேன்,
J வந்து which is greater than or equal to B dot length இருந்துச்சுன்னா whatever condition it will obviously going to come inside. கரெக்ட்டுங்களா? இப்ப ஒன்னு ஏவோட லென்த் கம்மி, ஐ வந்து அரே ஒன்னை விட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா உள்ள வரும். அப்படி இல்லைன்னா ஜே வந்து அரே லென்த்தை விட கம்மியா இருந்துச்சுன்னா உள்ள வரும். வாட் இஃப் த லென்த் கெட்ஸ் எக்ஸிட்ஸ்? இப்ப ஜே வந்து அரே டூவை விட ஆப்வியஸா அதிகமா இருந்தா உள்ள வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. சோ நான் என்ன பண்றேன், ஜே வந்து விச் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு அரே டூ ஆஃப் லென்த்தா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் தென் நான் எகைன் என்ன செக் பண்ணுனா, ஏவோட வேல்யூ ஐ வந்து அரே ஒன்னை விட அப்ப ஆப்வியஸா கம்மியா இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். கரெக்டா? அந்த கண்டிஷனையும் போட்டுட்டு கம்மியா இருக்கணும், அரே ஒன் டாட் லென்த்தை விட கம்மியா இருக்கணும். அண்ட் it should obviously the value of array 1 of I which is less than array 2 of I இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுனா, வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நான் என்ன கொடுக்குறேன்னா array 1 of I நான் பாஸ் பண்றேன். ஓகே, array 1 of I பாஸ் பண்ணிட்டு நான் வந்து array 1 of current I பொசிஷன்ல என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூ சென்ட் பண்றேன். After that, I want to increment I, so I am giving it inside the square bracket itself, array 1 of I plus plus. இப்ப என்ன ஆகும்னா, array 1 of I, இப்ப array வந்து 0th பொசிஷன் வச்சுக்கோங்க. 0th பொசிஷன்ல இருக்க வேல்யூ எனக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஐயோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடும். திஸ் இஸ் வாட் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட். வேல்யூ கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் இப்ப ஜே வந்து கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா இதை பண்ணுவேன். இப்ப ஐ வந்து கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது? சோ அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் எழுதலாம். எல்ஸ் இஃப் ஐ which is greater than or equal to array 1 dot length, sorry, array 1 dot length or array 2 of I இருக்கு இல்லையா, which is array 2 of I which is less than array 1 of J. Sorry, here I have given it wrong. Array 2 of J and array 1 of I. I is pointing to first array and J is pointing to second array. ஓகேங்களா? ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணும், வேல்யூக்கு அரே 2 ஓட வேல்யூவை கொடுத்தணும். இப்படி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா, ரெண்டுமே காமனா இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணும், எல்ஸ் array 1 of I, array 1 of I which is equal to இப்ப அரே 1 of ஐயும் அரே 2 of ஐயும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த சினாரியோல நான் என்ன பண்ணணும்ன்றதான் நான் இப்ப பார்க்க போறேன். அரே 1 of ஐயும் அரே 2 of ஜேவுமே ஈக்குவலா இருக்கு. தென் இந்த சினாரியோ வாட் ஐ நீட் டு டூ, வேல்யூக்கு அரே 1 of ஐயை நான் கொடுத்துட்டு பிளஸ் பிளஸ் பண்ணிடுறேன். ஆஃப்டர் தட் ஜேயும் பிளஸ் பிளஸ் பண்றேன். ஏன்னா வந்து ஒரே மாதிரி வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா ஆப்வியஸா இட் இஸ் டூப்ளிகேட்டட். ஐ நீட் டு மூவ் இட் டு த நெக்ஸ்ட் வேல்யூ. தட் இஸ் வாட் ஐ எம் டூயிங் நவ். ஓகே, once it is done, after the while, sorry, not after the while, once இந்த கண்டிஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்றேன், if last added னு சொல்லி நான் ஒரு வேல்யூ வச்சிருக்கேன் இல்லையா, அந்த last added ஓட வேல்யூ நல்லா இருக்க கூடாது. ஓகேங்களா? last added ஓட வேல்யூ which is equal to null or லாஸ்ட் added வேல்யூ நல்லா இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா வேல்யூ which is not equal to லாஸ்ட் added இருக்கணும். கடைசியா நான் ஆட் பண்ணதை பாயிண்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த கண்டிஷன். ஓகேங்களா? சாரி, இட் ஷுட் பி இன்சைட் திஸ். இப்ப இந்த இஃப் முடிஞ்சிருச்சு, இந்த எல்ஸ் இஃப் ஆல்சோ டன், இந்த எல்ஸ் ஆல்சோ டன். நவ் ஐ வாண்ட் டு கிவ் இட் அவுட் சைட் திஸ். பட் அவுட் சைட் திஸ் நால இதை கொடுக்க முடியாது இல்லையா? லெட் மீ 1 second. which is not equal to last added the condition. I'm removing it for now.
இப்ப லாஸ்ட் ஆடடோட வேல்யூவும் இதுவும் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா வாட் ஐ மீன் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல்னா நான் வேல்யூ ஆட் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் ஆடடுக்கு கரண்ட் வேல்யூவை கொடுத்துருவேன். ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன் நான் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டலன் ரிசல்ட் கொடுக்குறேன். சி வாட் எவர் ஐ ஹாவ் டன் ஐ வில் this debugger is on. I will explain you. I'm running this. Sorry, I have run the wrong program. இப்ப இதை ரன் பண்றேன். See, whatever I expected 1 2 3 4 5 6 that is what came as an output. இது எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்க்கணும்னா let's start with the debugger point. See, first வந்து is it muted? Sorry. இப்ப பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஐயோட வேல்யூ என்ன, ஜேயோட வேல்யூ என்ன, 0. ஐ வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். இப்ப வந்து ஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்தாலும் இட் வில் ரிட்டர்ன் மீ ட்ரூ ஒன்லி. ஸோ அதனால இட் ஓன்ட் செக் ஃபார் த அதர் கண்டிஷன்ஸ். அதனாலதான் எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆனதையுமே நெக்ஸ்ட் கண்டிஷனை அது செக் பண்ணல. தட்ஸ் வை இட் இஸ் கம்மிங் அஸ் அ பிளாங்க். ஓகேங்களா? ஐ மீன் ஒரு கிரே கலர்ல இருக்கு இல்லையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓவர் பண்ணீங்க அப்படின்னா கரண்டா வேல்யூக்கு எதுவுமே கிடையாது. இப்ப ஜேயோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் அரே ஆஃப் லென்த்தான்னு பாக்குறேன். ஜேயோட வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் அரே ஆஃப் லென்த் இல்ல, ஆனா அரே டாட் லென்த் ஐ வந்து அரே ஒன் டாட் லென்த்தை விட கம்மியா தான் இருக்கு. அண்ட் தென் வந்து அரே ஆஃப் ஐ விச் மீன்ஸ் 1 வந்து லெஸ் தேன் அரே ஆஃப் 2. அப்ப வேல்யூக்கு நான் இப்ப என்ன கொடுக்க போறேன், வேல்யூக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்குறேன், ஐ எம் கிவிங் 1 as a value. கரெக்டா? இப்ப வேல்யூவோட வேல்யூ 1. இப்ப வேல்யூ விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த லாஸ்ட் ஆடட் வேல்யூ. லாஸ்ட் ஆடட் வேல்யூ நான் இனிஷியலி என்ன கொடுத்துருக்கேன், 0ன்னு கொடுத்துருக்கேன். அந்த வேல்யூ இதுவும் ஈக்குவலா இல்லைன்னதையும் இது வந்து ஆட் பண்ணிடுது லிஸ்ட்ல. ஆஃப்டர் தட் லாஸ்ட் ஆடட் வேல்யூ இப்போ 1ஆ மாறிடுது. எகெயின் வந்து லூப் குள்ள போகுது. இப்ப லூப்ல பாத்தீங்கன்னா ஐயோட வேல்யூ என்னது இப்ப, விச் இஸ் 2, லெஸ் தேன் அரே டாட் லென்த். அரே டாட் லென்த் அரே ஒன் டாட் லென்த்தை விட அது கம்மியா தான் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி கோயிங் டு எக்ஸிக்யூட். தென் இஃப் ஐ கோ இன்சைட், இந்த வேல்யூ வந்து அரே டாட் லென்த் 2 வந்து விச் இஸ் லெஸ் தேனான்னு பாக்குறேன். நோ, அப்ப என்ன பண்ணும், இங்க வரும். இங்க பார்த்தா அரே ஆஃப் ஐ வந்து கிரேட்டர் தேன் அரே ஆஃப் டாட் லென்த் தான். இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ். அரே 2ஓட வேல்யூ அரே 1ஓட வேல்யூ விட கம்மியா இருக்கான்னு கேட்டா அதுவும் இல்ல. ஸோ வேர் இட் வில் கம்னா இங்க அரே ஆஃப் ஐயும் ஜேவும் ஈக்குவலா இருந்தா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா, அங்கதான் வரும். அங்க வந்து என்ன ஆகும்னா அரே 1 ஆஃப் ஐவோட வேல்யூ என்னது 2. 2ன்னு சொல்லிட்டு இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஐ வந்து நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்க்கு மூவ் ஆயிடும். அண்ட் ஜேவையும் நான் நெக்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணிடுறேன். தென் ரிசல்ட்டோட வேல்யூ, ரிசல்ட்ல வந்து நான் 2-ஆ ஆட் பண்ணிடுறேன். திஸ் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங். இப்ப டூப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனுக்குள்ள வரும்போதே லாஸ்ட் ஆடட் வேல்யூவும் நம்ம கொண்டு போற வேல்யூவும் சேமா இல்லாதப்பதான் இந்த கண்டிஷனுக்குள்ளேயே வரும். ஆர்எல்ஸ் இந்த கண்டிஷனுக்குள்ளேயே வராது. And then this is how this whole program is working. And if I can mute and run, namload output 1 2 3 4 5 6. This is what happening. Is there any doubts on this question to anyone? Is there any doubts? Okay. Next question என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா word wrap. It is very interesting question. Java class word wrap. Word wrap. See, இந்த word wrapனா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா they have given you a string. ஸ்ட்ரிங்னு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா they will give like lead code அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப எனக்கு I will be having set of string which will be something lead comma code இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, இந்த கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரிங்
இந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க வேல்யூஸ் கூட சப்ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கா? இஃப் இட் இஸ் சோ ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் லைக் எஸ். இப்ப நான் லீட் கோட்ஸ்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப இந்த லீட் கோட்ஸ் அப்படிங்கிறது விச் இஸ் நாட் பிரசன்ட் ஆன் அ சப்ஸ்ட்ரிங். ஏன்னா கோட்ஸ்ன்றது பிரசன்ட் இல்ல, லீட் கோடுன்றது தான் பிரசன்ட். ஸோ இட் வில் ரிட்டர்ன் மீ ஃபால்ஸ் அஸ் அன் அவுட்புட். திஸ் இஸ் வாட் மை இன்புட் அண்ட் மை எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஓகேங்களா? இதை நம்ம எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுன்னு பார்த்தா, லெட்ஸ் start our program. As usual, public static void main. ஓகே, இப்ப நான் வந்து ஒரு யூசர் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கும் அண்ட் தென் வந்து நமக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் டே இந்த ஸ்ட்ரிங்கும் கொடுக்க போறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்ட்ரிங் வாங்கிடுறேன். ஸ்ட்ரிங் str which is equal to inside this நான் வந்து lead codeன்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். After this there should be a string, a set, I mean list of string dict which is equal to list dot of, நான் வந்து inside double quotes lead code lead comma, it shouldn't be lead code என்றது straight away இருக்கு, so we cannot give it. நான் code lead again codeன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். see lead code அப்படின்றது இருக்கு நம்மளோட ஸ்ட்ரிங் லிஸ்ட்ல இருக்கு. ஆனா லீட்ன்ற கோடுன்றது டபுள் த டைம்ஸ் ரிப்பீட்டடா இருக்குன்றதால டு அவாய்ட் ரிப்பீட்டிங் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் அ செட். அந்த செட்ல இந்த லிஸ்ட் இந்த டிஐசிடி ஆட் பண்ண அப்படின்னா தென் வி வில் கெட் ஒன்லி த யூனிக் எலமெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா? அதுக்காக நான் செட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். செட் ஸ்ட்ரிங் distinct string which is equal to, now what I'm going to do, new hash set of இந்த ஸ்ட்ரிங்ல நான் வந்து dict ஆட் பண்றேன். இப்ப வந்து என்னோட ஸ்ட்ரிங் வந்து only contains the non duplicated string elements. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I am going to create a boolean array. Boolean array, I can give it as dp which is equal to new boolean array. That array size எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா string dot length விட ஒரு +1 அதிகமா இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். str dot length +1. ஓகே ஓகே டன். இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு boolean array கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் தென் boolean arrayயோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ ஆப்வியஸா நான் வந்து ட்ரூன்னு சொல்லி கொடுத்துறேன். ஓகே ஃபைன், தட் இஸ் வாட் ஐ ஹவ் டன் so far. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் வரைக்கும் ஐ எம் டிராவர்சிங் ஃபார் ஸ்ட்ரிங் இன்ட் i equal to 0. I வந்து less than string dot length I plus plus. After that நான் என்ன பண்றேன், again இன்னொரு லூப் போட்டு int j which is equal to 0. j வந்து less than I j plus plus. After that what I am going to do, if dp of j and set dot contains of this, sorry it is not set, நான் பேர் வைக்கல, distinct அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருக்கேன். dot contains of str dot substring of j comma I. if it so I can make it as true and then break the loop. இப்ப once all the loop is done, நான் என்ன பண்றேன், return dp of s dot str dot length. அந்த இடத்துல யார் இருக்காங்களோ அதை நான் ரிட்டர்ன் பண்றேன். if it is true it is okay, if it is not true
it shouldn't be written because நான் வந்து மெயின்ல ஒர்க் பண்றேன். அதனால system dot out dot println of. Okay, let me try to run this and see what is happening, and then I will try to debug it and mention you what it's exactly doing. It is false. Why? Need code. LEET. Let me debug it and check why it is happening. Which should go until I is equal to less than. Okay, I got it because வந்து நான் starting point கரெக்டா கொடுக்கல. I வந்து less than 0. Now I run it. See, now I got the whatever issue, it got resolved. See, first debug it. இப்ப என்னோட debugger starts. இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஐயோட வேல்யூல என்ன இருக்காங்க, I is equal to 1. After that, which is less than string dot length ஆனா ஆமா. Then I am coming inside, j ஓட வேல்யூ என்னது 0, which is less than I. நம்ம இப்ப 0 ஓட j ஓட வேல்யூ 0 and I ஓட வேல்யூ 1 இருக்கு. dp of j கரண்டா வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், dp of jன்றது என்னது 0. To point this dp of j, that's why I have given it here true. dp of j வந்து இப்ப true. After that, distinct string, இந்த distinct string dot contains of distinct string dot contains of string str dot substring of. இப்ப பாத்தீங்கன்னா substring of j என்ன 0, 1. அப்ப Lன்றது இருக்கான்னு சொல்லி நான் செக் பண்றேன். ஓகேங்களா? இப்ப என்னோட dp of substring j, j, 1 0, 1 அப்படிங்கும் போது 0th பொசிஷன், because second one is excluding, அப்ப 0th பொசிஷன் L இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்றேன். L is not there, so it is not going inside. இப்ப J வந்து 1 கன்வெர்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸா J 1 கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகி it will come out. நான் என்னோட dp.i வந்து ட்ரூவா மாறல. ஓகே, தென் I வந்து 2 கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. இப்ப J வந்து என்னது 0 and 1க்கு substring check பண்ணும், which is also not present. So again I வந்து incremented to 3. Sorry, 3 increment ஆகுமா? இப்ப 0, 1, 2 LEE இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணுது. LEE இருக்கா? இல்ல. again செக் பண்ணாலும் it is not. So dp.i வந்து true இல்ல. இப்ப 4 அப்படிங்கும் போது LEET கரெக்டா, LEET வந்து பிரசண்டா இருக்குங்கும் போது நம்ம பூலியன் அரே எப்படி இருக்கு, இந்த லாஸ்ட் வந்து ட்ரூவா கன்வெர்ட் ஆயிடுது. எகைன் இஃப் ஐ ரன் இட், பிரேக் ஆயிட்டு நெக்ஸ்ட் ரன் ஆகும். ஏன் இங்க பிரேக்னா இதுக்கு அடுத்து ட்ரூன்னு மாறிடுச்சுன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு செக், அதனால பிரேக். இந்த பிரேக் என்ன ஆகும், இந்த இன்னர் லூப் பிரேக் பண்ணி வெளியில அனுப்பிடும். ஓகேங்களா? இப்ப ஐ வந்து என்னது 5. ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லுக்கு செக் பண்ணும், இருக்காது. LEEக்கு செக் பண்ணும், இருக்காது. LEEக்கு செக் பண்ணும், இருக்காது. அண்ட் தென் சேம் LEETC வரைக்கும் செக் பண்ணும், இட் இஸ் நாட் பிரசன்ட். ஓகேங்களா? தென் ஐ பிகம் C. இப்ப பாத்தீங்கன்னா 0ல இருந்து C வரைக்கும் செக் பண்ணும். See, nothing happens. So அதனால இப்ப again I வந்து 7 கன்வெர்ட் ஆகும். லீட் கோட்ல 7 அப்படிங்கும் போது 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
CO வரைக்கும் வரும். கரெக்டா? ஓகே, எகைன் செக் பண்ணுது. இப்பயும் கன்ஃபார்ம் ஆகல. ஸோ அதனால இட் வில் கோ அவுட் ஆஃப் இட். ஆஃப்டர் தட் 8 ஹோலா வந்து நம்ம எடுக்கிறோம். செக் பண்ணும்போது இட் இஸ் நாட் இட் இஸ் பிரசன்ட் சம்வேர். இப்ப இங்க வந்து நம்ம டிஸ்டிங் ஸ்ட்ரிங்கோட சைஸ் என்னது? which means wait, ஐயோட வேல்யூ ஜேயோட வேல்யூ நம்ம செக் பண்ணுவோம். எவாலுவேட் எக்ஸ்பிரஷன்ல ஜேயோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி செக் பண்ணலாம். ஜேயோட வேல்யூ 4, ஐயோட வேல்யூ which is 8. 4ல இருந்து 8 வரைக்கும் நம்மளோட ஸ்ட்ரிங் என்னன்னு பார்க்கலாம். str டாட் சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் 4,8. 4ல இருந்து 8 வரைக்கும் என்னோட சப்ஸ்ட்ரிங் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கோடு. கோடோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? இங்க ஆல்ரெடி பிரசன்ட்ன்றதால ட்ரூன்னு மாறிடுச்சு. இப்ப லாஸ்ட் எலிமெண்ட் இஃப் இட் பிகம்ஸ் ட்ரூ தென் மை ஸ்ட்ரிங் வந்து கண்டெய்ன்ஸா இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். அதனால தட்ஸ் வை வி ஆர் ரிட்டர்னிங் dp of string dot length. string dot length கடைசியில யார் இருக்கா? this true. So it is returning as true. If I mute it and play, we will get the answer as true. இப்போ you want to do something like if dp of str dot length which is equal to true. True na அந்த condition if குள்ள கொடுக்க வேணாம். We can simply do it like this. If I can give it the set, the string is present in the set. If not else வந்து string is not a substring of string is not present in the substring, not present in the set. இப்ப வந்து instead of returning true or false நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இப்ப நான் lead codeக்கு பதிலா lead quotes கொடுத்தேன் அப்படின்னா it will return a false because வந்து quotesன்றது which is not present in the set. ஓகேங்களா? ஓகே, that is what for today. So anyone has any doubts or let's wind up. இன்னைக்கு வந்து அவ்வளவா நான் எதுவும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணல. So that's why today session only covered 3 coding problems. Anyone has any doubts, let me know or else we can wind up. I think no doubts from your side. We can wind up for the session. Thank you so much for watching our video. We'll see you in another video.